Hello students, a very good morning to all and welcome again to the session of elective accounting. Now students, as you know, as per the syllabus of elective accounting, total 4 units are there, and from last few lectures we have started with the unit number 3, that is operating costing of hotels, hospital and theatre, in which you studied the basic concept and theory of operating costing and calculated the practical examples of all these 3 services. Now students, today I am sending you some additional examples of all these 3 services for the better practice for you. તમારી પ્રેક્ટિસ વધારવા માટે તમને કેટલાક એડિશનલ એક્ઝામ્પલ્સ છે એ સેન્ડ કરેલ છે. સો જસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ ધોઝ sums before starting with the another unit. Next unit start કરતા પહેલા તમારી બુકમાં એ એડિશનલ sums છે એ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના રહેશે. From today we will start with the another unit, that is unit number 4, process costing. Again a practical unit and having a weightage of 15 marks. Here you can see it, right? Okay, so let's start with the unit number 4, process costing. So students, here you can see we are starting with the unit number 2, that is process costing. This unit is having a weightage of 15 marks in your final examination of university paper. તમારા યુનિવર્સિટી પેપરમાં એમનું વેઇટેજ છે 15 માર્ક્સ and practical examples were asked. Practical examples જ પૂછાય છે. Okay, now students, in the SYBCom, in one of your subject of cost accounting, you learned this unit. ત્યારે તમે આ યુનિટ છે સમજેલ છે and already એમના sums છે એ calculate કરેલ છે. Then why this unit again be a part of your elective account? તો ફરી પાછું આ યુનિટ છે એ તમને અહીંયા કેમ મૂકેલ છે? Because there are difference in the calculations of this unit and the unit that you have learned in the SYBCom cost accounting. કારણ કે બંનેના calculationsમાં ક્યાંક ને ક્યાંક different છે. Because this unit will show you, or in this unit you need to calculate the practical examples of interprocess profit. Again I repeat, in this unit you will be going to study the practical examples of process costing with interprocess profit. Right? How? Okay, let us understand one by one all the topics. Number 1, introduction. Various methods of costing are used in manufacturing and service organizations to determine the total cost or per unit cost of goods manufactured or services rendered. Okay, why different methods of costing are used? Generally, different or various methods of costing are used in all type of manufacturing organizations or service organizations to determine the total cost of goods manufactured or services rendered. તમે જો goods manufacturing કરતા હોય તો એમના માટે પણ methods of costing છે different છે, or if you are running a service organizations and providing or rendering services, in that case also the method of costing which is used is different. So as per the nature of your business, your organization, type of products, different techniques or methods of costing are used. Here methods of costing, like here the list of methods are given. Number 1, unit costing. You might know about the basic concept of all these methods. તમને બધી methodsનો basic concept છે એ ખ્યાલ હશે, right? First one, unit costing, where such method is used, where the production is continuous, goods are manufactured and identical products are made. Second one, process costing, when to manufacture any goods it needs to pass on through different or distinct processes, process costing method is used. Then batch costing,
when a single unit of product cannot be produced but the production can be possible only in different batches or in different lots. એટલે કે સિંગલ યુનિટનું પ્રોડક્શન નથી થઈ શકતું બટ લોટમાં જ તમે પ્રોડક્શન કરી શકો છો, જેમ કે 500, 1000 એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ, જોબ કોસ્ટિંગ મેથડ, when generally first of all customer place the order and then only the production will start. That means the goods are not manufactured for the stock purpose. તમે સ્ટોક કરવા માટે ગુડ્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા નથી બટ કસ્ટમાઇઝ પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો એઝ પર ધ કસ્ટમર સ્પેસિફિકેશન. એટ ધેટ ટાઈમ જોબ કોસ્ટિંગ મેથડ ઇઝ યુઝડ. Then after, contract costing. Generally it is a big job. Why? Because in contract costing also you are receiving first the order and then you will start with the fresh or new contract. For example, contract or construction of building, construction of ship or road, bridges, etc., in which the tender has been passed and contractor receive the contract and then start with the respective work. Then after, operating costing. Generally, when goods are not manufactured but services are rendered, at that time operating costing method is used. We have already studied this in your unit number 1 in this year, right? Next, multiple costing. When to manufacture any goods, only one method of costing is not used but more than one methods are used. At that time it is called multiple costing method. Like in a car manufacturing, where you need to use the methods like unit costing, process costing or any other method of costing. At that time multiple costing method is used. It can be said, ત્યારે એમ કહી શકાય કે તમે મલ્ટિપલ કોસ્ટિંગ મેથડનો યુઝ કરો છો, રાઈટ? સેમ વે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ બાઇસિકલ્સ એટસેટ્રા. So here this is the basic concept of all these methods. Now students, let us start the next unit or next topic, that is process costing, because here you need to study this unit. The meaning of process costing: when production carried out in an industry can be divided into distinct processes or different processes or stages, it is desirable to determine the cost of production at each stage. Generally, કોઈપણ પ્રોડક્ટને બનવા માટે કંપનીને એમની પ્રોડક્ટને અલગ અલગ પ્રોસેસમાંથી પાસ ઓન થવું પડતું હોય, રાઈટ? ત્યારે એ હરેક પ્રોસેસ ઓર હરેક સ્ટેજની કોસ્ટ છે ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. એન્ડ એટ ધેટ ટાઈમ ધ મેથડ ઓફ કોસ્ટિંગ વિચ કેન બી યુઝડ ઇઝ process costing. The method of costing used for the purpose is process costing. A separate account is opened for each process. As you very well know, in the last year also, in the unit of process costing, we would open the different process accounts. આપણે અલગ અલગ process accounts બનાવતા. You might learn that in our different processes, we will prepare the different process accounts and expenses of each process are recorded in the respective process accounts. So here you can read, and expenses of that process are charged in that process. તમને ખ્યાલ છે SY BComમાં તમે જ્યારે આ યુનિટ્સના સમ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરતા ત્યારે હરેક પ્રોસેસના ડિફરન્ટ અકાઉન્ટ્સ ઓપન કરતા, પ્રોસેસ A અકાઉન્ટ, B અકાઉન્ટ, C અકાઉન્ટ એટસેટ્રા, એન્ડ લાસ્ટમાં એમને ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરતા, રાઈટ? Examples of industries where such method is used. Generally, in which type of industries process costing method is used? Here certain examples are given. Number 1, textile industry. That means where cloth is manufactured, right? We have already taken this example. Textile industry means કે જ્યાં cloth છે manufacture કરો છો. Generally for that the raw material which is used is cotton. As a part of raw material, cotton is used, and the basic raw cotton needs to pass on through different processes, like first process spinning process, second weaving process,
third washing, fourth coloring, then heating, then pressing, etc. So you need to prepare the separate process account of all. First one spinning process account, second weaving process account, third washing account, etc. So students, here you need to use the method of process costing. Second one, chemical industry. To manufacture any chemical, any lubricants, generally it needs to pass on through different processes. Then soap making. In case of any soap manufacturing, again it needs to pass on through different processes. And last, bakery products. Which type of bakery products? Like chocolates, or we can say cake, or બ્રેડ્સ એટસેટ્રા. ત્યારે એમને અલગ અલગ પ્રોસેસીસમાંથી તમારે પાસ ઓન થવું પડે છે, રાઈટ. હિયર આઈ હેવ પુટ ઓન વન એક્ઝામ્પલ. મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ કૂકીઝ, ઓર વી કેન સે બિસ્કિટ્સ, ઓર કૂકીઝ, ઓર વી કેન સે મફિન્સ. જો તમે બનાવતા હોય છો cookies or muffins or cake, in that case generally 3 processes are there. Here you can see number 1 preparation department, second baking department, and third packaging department. Here the whole process is mentioned. Flow chart is given. First one raw materials, then second process is preparations, then next process baking, then next process packaging, and the last one it is transferred to the finished goods, which is called COGS, that means cost of goods sold. And your all 3 process, that is preparation, baking and packaging, is called the work in progress. Now students, try to understand this. Suppose you are making the or manufacturing the cookies, and for those cookies you need to use the raw materials like all purpose flour or sugar or baking powder, baking soda, cocoa powder, milk powder, etc. Right? These all raw materials you need to prepare first. So first process is preparation, in which you are ready with all the preparations, with all the ingredients, right? And after making a batter of something, you are transferring it to the next process, that is for the baking. And baking માં તમે additional expenses કરો છો, like factory expenses like heating or lighting, electricity charges, or any other tools which are used for the baking purpose. And at last it will be transferred to the packaging. For example, in case of cookies, it should be properly wrapped with the butter paper, or you are placing it in a plastic coating, and ultimately packing this with the fresh packet with the brand name of the company. So this is the last process of packaging, and then it will be transferred to the finished goods. So these all are the processes which can be applied at the time of making any type of bakery products. So these are the various examples in which you can use the process costing methods. Next one, when output of one process transferred to the next process. Here output means production. જ્યારે તમે એક પ્રોસેસનું પ્રોડક્શન છે એ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો, any one of the following method can be used. Students, one of the most important point, right? જ્યારે તમે એક પ્રોસેસનું આઉટપુટ છે એ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો, at that time for the transferation purpose 2 methods can be used. ત્યારે ટ્રાન્સફર કરવા માટે તમે 2 મેથડ્સ છે યુઝ કરી શકો છો. નંબર 1, the output can be transferred at cost. કાં તો તમે કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ એ આઉટપુટ છે એ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. And second method which can be used is at cost plus profit. That means whatever output that you are receiving at the end of one process, you are transferring it to the next process after adding certain percentage of profit in cost. તમે એક પ્રોસેસમાંથી બીજી પ્રોસેસમાં આઉટપુટને ટ્રાન્સફર કરતા પહેલાં એ કોસ્ટમાં
અમુક પ્રોફિટ પોર્શન એડ કરો છો અને પછી છે એમને નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. That means it is called at transfer price. I hope this is clear to you, right? Now students, these two methods can be used. તમે લાસ્ટ યર જે સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા હતા એ હતા ફર્સ્ટ મેથડના, ઇન વિચ ધ આઉટપુટ આર ટ્રાન્સફર્ડ એટ ધ કોસ્ટ ટુ ધી નેક્સ્ટ પ્રોસેસ. જ્યારે તમે એક પ્રોસેસનું આઉટપુટ એ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ ટ્રાન્સફર કરતા, એ તમે તમારા પ્રીવિયસ યરમાં સ્ટડી કરેલ છે. ઇન ધીસ યર યુ વિલ calculate the practical examples of second method, when at the end of every process you are adding the certain proportion of profit and then you will transfer it to the next process. હરેક પ્રોસેસના એન્ડમાં તમે કોસ્ટમાં અમુક પ્રપોર્શનનો પ્રોફિટ એડ કરો છો and then only you will transfer it to the next process. So this is the second method which we will use in this unit, right? Okay. Next, let us understand the method one by one. The first method is at cost price. Here you can read, when output of one process is transferred to the next process at the cost price. That means કે જ્યારે તમે ફર્સ્ટ પ્રોસેસનું આઉટપુટ છે એ સેકન્ડ પ્રોસેસમાં કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ ટ્રાન્સફર કરો છો, then no question of any profit in stock arises. ત્યારે એમના ઓપનિંગ સ્ટોક કે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં ક્યાંય પ્રોફિટ એલિમેન્ટ છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે નહીં. દેટ મીન્સ એમાં ક્યાંય પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેશન્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, here 3 processes are given: process A, process B and process C. Now if the total cost at the end of process A comes ₹100, process A complete થતા એમની total cost આવે છે ₹100. Then when you are transferring to the process B output, જ્યારે તમે પ્રોસેસ એનું આઉટપુટ એ પ્રોસેસ બીમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે ₹100 કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ ટ્રાન્સફર કરો છો. એટલે એમાં કે પ્રોફિટ એલિમેન્ટની કંઈ રિક્વાયરમેન્ટ હશે નહીં, અથવા તો કંઈ ક્વેશ્ચન ઓફ પ્રોફિટ છે અરાઇઝ થશે નહીં. સેમ વે તમે પ્રોસેસ બીમાં ₹100થી ટ્રાન્સફર કરેલ છે, પ્રોસેસ બીમાં એડિશનલ એક્સપેન્સીસ કરો છો અને એટ ધ એન્ડ ઓફ પ્રોસેસ બી ટોટલ કોસ્ટ આવે છે ₹150. તો આ ₹150થી જ કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ તમે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ એટલે કે પ્રોસેસ સીમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. દેટ મીન્સ વોટ એવર કોસ્ટ ઓફ આઉટપુટ અરાઇઝિંગ એટ ધ એન્ડ ઓફ પ્રોસેસ 1 at the same price, at the same cost price, you are transferring it to the next process. એટલે કે કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ એમને નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. And that is why the question of profit element does not arise. I hope this is clear to you, right? Now, second method, which is most important for you in this unit, is at cost plus profit. Here you can read, when output of one process transferred to the next process. જ્યારે તમે એક પ્રોસેસનું આઉટપુટ એ સેકન્ડ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો, at which method? At price higher than the cost. That means cost plus profit. That means કે વન પ્રોસેસની જે પણ કોસ્ટ આવે છે એમાં તમે પ્રોફિટ પોર્શન એડ કરો છો and then only you are transferring those output to the next process. Then the question of calculating the profit element in the value of closing stock arises. And at that time you need to calculate the profit on that, and it may happens કે હરેક પ્રોસેસના એન્ડમાં જે પણ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આવે છે એ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ છે એ ઓલરેડી શું છે ઇન્ક્લુડેડ. સો એઝ પર ધીસ મેથડ ધ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ each process to which goods have been transferred at a profit contain some profit. Such profit is called unrealized profit. Now students, very 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 important point, try to understand this. Suppose 3 processes are there, A, B and C. પ્રોસેસ એનું આઉટપુટ છે એમની કોસ્ટ આવે છે ₹100. એ ₹100માં
તમે તમારો પ્રોફિટ પોર્શન એડ કરો છો. સપોઝ 20 રૂપીસ પ્રોફિટ. હવે જ્યારે પ્રોસેસ બીમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે કઈ પ્રાઇસથી ટ્રાન્સફર કરો છો? 120 રૂપીસ આફ્ટર એડિંગ સમ પ્રોફિટ ઓફ 20 રૂપીસ. તો જ્યારે 120 રૂપીસથી ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે ઇટ માઇટ હેપન, ત્યારે એ જ બને છે કે એમના ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં, પ્રોસેસ એના ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં અને પ્રોસેસ બીના ઓપનિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ એલિમેન્ટ શું છે? ઇન્ક્લુડેડ. સેમ વે પ્રોસેસ બી છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે ત્યારે પ્રોસેસ બીના પણ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ એલિમેન્ટ શું હોય છે? ઇન્ક્લુડેડ. વાય? બીકોઝ યુ આર એડિંગ ધ પ્રોફિટ ઇન યોર કોસ્ટ. And this profit is called the unrealized profit. Why it is called so? એમને કેમ આપણે unrealized profit કહીએ છીએ? Because this profit is still not realized by the company. Why? Because તમે માર્કેટમાં હજુ ગુડ સેલ કરવા માટે ગયા જ નથી. હજુ એ પ્રોસેસ જ ચાલે છે, હજુ એ પ્રોડક્ટ છે એ ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ થઈ નથી. બીકોઝ you can only sell the finished goods in the market. તમે માર્કેટમાં ખાલી ફિનિશ ગુડ્સ જ સેલ કરવાના છો, રાઈટ? અને જ્યાં સુધી પ્રોડક્ટ સેલ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને કોઈ પ્રોફિટ છે રિયલાઇઝ થશે નહીં. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ અનરિયલાઇઝડ પ્રોફિટ, રાઈટ? વિચ યુ આર એડિંગ એટ ધ એન્ડ ઓફ એવરી પ્રોસેસ, કે જે તમે હરેક પ્રોસેસના એન્ડમાં એડ કરો છો. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ each process, profit element is added before transferring to the next process. I hope you are understanding this. કે હરેક પ્રોસેસ એન્ડ થાય છે, પૂરી થાય છે ત્યારે તમે એમાં પ્રોફિટ એડ કરો છો નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરતા પહેલાં. સો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ each process or each next process contains the profit element which is called the interprocess profit. And that is why such profit is also known as the interprocess profit, because હજુ આ પ્રોફિટ ક્યાં છે? ઇન્ટરપ્રોસેસ, પ્રોસેસમાં જ છે, રાઈટ? સ્ટીલ સચ પ્રોફિટ ઇઝ નોટ રિયલાઇઝડ. હજુ તમને રિયલાઇઝ એટલે કે રિસીવ થયેલ નથી, અનરિયલાઇઝ છે, ઇન્ટરપ્રોસેસ છે, રાઈટ? Here I have taken one example for the better understanding of you. 3 processes A, B and C are there. 3 processes are given. Here in a flow chart you can see the output of process A transferred to process B and process B output transferred to process C. Now students, understand it one by one. Okay. Process A માં તમે કેટલાક એક્સપેન્સીસ કરો છો, બટ ઓબ્વિયસ છે તમારી ફર્સ્ટ પ્રોસેસ છે, તમે ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્સીસ કરી શકો? મટીરિયલ, વેજીસ, અધર એક્સપેન્સીસ એટસેટ્રા, અને બધાની ટોટલ કોસ્ટ આવે છે 100 રૂપીસ. નાવ ધ કંપની હેઝ ડિસાઇડેડ કે જ્યારે પ્રોસેસ એમાંથી પ્રોસેસ બીમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ આઉટપુટ, ત્યારે 25% પ્રોફિટ ઓન કોસ્ટ શુડ બી એડેડ. ત્યારે તમારે કોસ્ટમાં 25% પ્રોફિટ એડ કરવાનો છે. હવે અહીંયા પ્રોસેસ એની કોસ્ટ કેટલી આવે છે? 100 રૂપીસ, જેમાં તમે પ્રોફિટ એડ કરો છો 25%, એટલે અહીંયા કેટલા થશે રૂપીસ? 25 રૂપીસ પ્રોફિટ. નાવ તમારી ટોટલ ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ કેટલી થશે? 125. દેટ મીન્સ કે તમે પ્રોસેસ એનું આઉટપુટ પ્રોસેસ બીમાં જ્યારે ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે કઈ પ્રાઇસથી કરો છો? 125 રૂપીસથી. જો તમે તમારી ફર્સ્ટ મેથડ યુઝ કરતા હોય, કઈ છે ફર્સ્ટ મેથડ? એટ કોસ્ટ પ્રાઇસ, તો તમે કઈ પ્રાઇસથી અહીંયા કરત? 100 રૂપીસથી. બટ અહીંયા તમે સેકન્ડ મેથડ યુઝ કરો છો, કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ, એટલે તમે કઈ પ્રાઇસથી કરો છો ટ્રાન્સફર? પ્રોસેસ બીમાં 125. નાવ પ્રોસેસ બીમાં તમને જે આઉટપુટ રિસીવ થાય છે એ કઈ પ્રાઇસથી થાય છે? 125. એટલે પ્રોસેસ બીમાં તમને જે પણ આઉટપુટ એટલે કે આ સ્ટોક રિસીવ થાય છે, ઓપનિંગ સ્ટોક, રાઈટ? પ્રોસેસ એનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે 125 રૂપીસથી હશે, જ્યારે એ પ્રોસેસ બી માટે ઓપનિંગ સ્ટોક થશે. સો એમાં પણ પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ છે, રાઈટ? હવે તમે પ્રોસેસ બીમાં કેટલાક એડિશનલ એક્સપેન્સીસ કરો છો. પ્રોસેસ બીના પોતાના પણ કેટલાક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સપેન્સીસ હશે, મટીરિયલના હોય, વેજીસના હોય એટસેટ્રા.
and that is why I have added over here other expenses. પ્રોસેસ બીના તમે સેપરેટ એક્સપેન્સીસ એડ કરો છો જે છે 15 રૂપીસ. તો હવે પ્રોસેસ બીની ટોટલ કોસ્ટ કેટલી આવે છે? 140 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા એઝ પર ધ રૂલ 50% of profit on cost should be added while transferring the output of process B to process C. બીમાંથી સીમાં જ્યારે ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે પ્રોફિટ એલિમેન્ટ કેટલો છે? 50% ઓન કોસ્ટ. અહીંયા કોસ્ટ કેટલી આવે છે? 140 રૂપીસ. એમના ઉપર જ તમારે 50% પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. કેલ્ક્યુલેટ ધીસ, કેટલા થશે? 70 રૂપીસ. સો યોર ટોટલ ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ કમ્સ ટુ ₹210. એટલે કે તમે પ્રોસેસ બીનું આઉટપુટ 210 રૂપીસ છે વિથ પ્રોફિટ એ પ્રોસેસ સીમાં એ ટ્રાન્સફર કરો છો. I hope this is clear to you, right? This is your second method, that means at cost plus profit, or you can say inter-process profit method. કે હરેક પ્રોસેસના એન્ડમાં તમે પહેલાં એડ શું કરો છો? પ્રોફિટ, અને પછી જ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. Now, elements of cost at each process. Generally, in each process account, which type of expenses will be given to you in a question? ક્વેશ્ચનમાં જનરલી તમને કઈ ટાઈપના એક્સપેન્સીસ આપેલા હશે? ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, that means basic raw material required in each process. Second, direct wages, that means those laborers who are engaged in a particular process like weaving process, spinning process in case of textile industry, or preparation process or baking process in case of any bakery products, right? તો તમે એમને જે વેજીસ પે કરો છો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના વર્કર્સને, એ થશે ડાયરેક્ટ વેજીસ. એન્ડ થર્ડ, overheads or other expenses, or any other expenses or factory expenses rather you can say, lighting or heating or electricity charges which you are incurring for the production purpose. All such expenses are become a part of each process. હરેક પ્રોસેસના સેપરેટ એક્સપેન્સીસ છે એ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલા હશે, which you supposed to be recorded on the debit side of the process account, કે જે તમારે પ્રોસેસ અકાઉન્ટના ડેબિટ સાઇડ છે મેન્શન કરવાના રહેશે. Now, here advantages of inter-process profit method is given. Now students, why there is a need of using the second method, that is inter-process profit method? એવી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે કે હરેક પ્રોસેસના એન્ડમાં પહેલાં તમે પ્રોફિટ પોર્શન એડ કરો અને પછી જ એમને તમે સેકન્ડ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. વાય? સિમ્પલી તમે ખાલી કોસ્ટ પ્રાઇસીસ એમને ટ્રાન્સફર ના કરી શકો. સો હિયર there are certain advantages which are given of inter-process profit method. Number 1, it helps to decide whether it is advantageous to process or buy the material. Let me explain this point with the very basic example, right? એક સાવ બેઝિક એક્ઝામ્પલ લઈએ. વન પિઝા પાર્લર ઇઝ ધેર. એક પિઝા શોપ છે કે જ્યાં બટ ઓબ્વિયસલી પિઝા અવેલેબલ છે. હવે શોપ ઓનર છે કે કુક છે, એ પહેલાં તો શું ડિસાઇડ કરે છે? ધ બેઝિક ઓર વન ઓફ ધ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર પ્રિપેરિંગ ધ પિઝા. પિઝા બનાવવા માટે એક બેઝિક રો મટીરિયલ કે જેની ઓલવેઝ રિક્વાયરમેન્ટ છે, પિઝા ગ્રેવી. તો વેધર ટુ મેક ધ પિઝા ગ્રેવી at on or to directly buy it from outside. તમને ખ્યાલ છે પિઝા ગ્રેવી છે રેડી પણ મળે છે બહારથી, રાઈટ? તો એ બહારથી ડાયરેક્ટલી પરચેસ કરવી કે પછી જાતે પહેલાં તો પિઝા શોપમાં બનાવી, રાઈટ? એટ ધેટ ટાઈમ ધ કુક મે કમ્પેર ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ બોથ, કે ઇફ આઈ એમ મેકિંગ ધ પિઝા ગ્રેવી એટ માય ઓન, then it will cost to me of 1 kg around 150 rupees. તો પછી મને એમની કોસ્ટ થાય છે 150 રૂપીસ. એન્ડ ઇફ આઈ એમ પર્ચેસિંગ ઇટ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ આઉટસાઇડ, તો પછી એમની કોસ્ટ આવે છે, એટલે કે એમની પરચેસ પ્રાઇસ છે 170 રૂપીસ. દેન વાય શુડ આઈ ગો ફોર ધ પરચેસિંગ ફ્રોમ આઉટસાઇડ? તો પછી મારે બહારથી પરચેસ શું કામ કરવી? બિકોઝ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે 170 રૂપીઝમાં 1 kg.
એન્ડ ઇફ આઈ એમ પ્રિપેરિંગ એટ માય ઓન, અને જો હું જાતે જ બનાવું છું પ્રોસેસ કરીને પિઝા ગ્રેવી, રાઈટ, તો એમને મને કોસ્ટ આવે છે 150 રૂપીઝ. એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ જો હું જાતે બનાવું છું તો એમની ક્વોલિટી પણ સારી છે. એટ દેટ ટાઈમ હિયર યુ કેન ટેક ધ ડિસિઝન ટુ પ્રોસેસ રાધર દેન બાય. પ્રોસેસ ઓર બાય બંને ડિસિઝનમાંથી તમે અહીંયા કયું ડિસિઝન લ્યો છો? પ્રોસેસ, instead of buying from outside. So here at certain point of time it will be helpful for the company for the comparison purpose. આ મેથડ છે એ કમ્પેરિઝન પર્પઝ માટે યુઝફુલ છે કે કોઈ એક પ્રોસેસ છે એ એન્ડ થાય અને તમે એમાં તમારો પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરો તો તમને એ પ્રોસેસની માર્કેટ પ્રાઇસ છે ખ્યાલ આવે છે. એન્ડ જો એ પ્રોડક્ટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ માર્કેટમાંથી પણ અવેલેબલ છે તો પછી એ રેડી પરચેસ કરવી કે પછી જાતે જ પ્રોસેસ કરીને કંપનીમાં મેન્યુફેક્ચર કરવી, એ ડિસિઝન તમે લઈ શકો છો. સેકન્ડ વન, each process shows profit or loss portion so that efficiencies or inefficiency of each stage will be known. In short, at the end of every process you are adding the profit. So same way you will also determine the efficiency level or inefficiency level of each process after adding certain portion of profit. So these are the basic advantages of second method, that is interprocess profit method. Now students, formula to find out unrealized profit in closing stock, important one which you need to remember, તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે, right? As you know, when you are using the second method, that is at cost plus profit, or we can say interprocess profit method, in which we are adding the profit at the end of every process output. હરેક પ્રોસેસના આઉટપુટમાં એન્ડમાં તમે પ્રોફિટ જે એડ કરો છો, તો બટ ઓબ્વિયસ છે હરેક પ્રોસેસના એન્ડમાં તમે પ્રોફિટ એડ કરો છો તો હરેકના ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન ઓલરેડી શું છે? included. Then how will you find out that unrealized profit in closing stock? તો એ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં રહેલ પ્રોફિટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ફોર્મ્યુલા શું છે? હિયર ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા. અનરિયલાઇઝડ પ્રોફિટ ઇન ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇક્વલ્સ ટુ ક્લોઝિંગ સ્ટોક મલ્ટીપ્લાય કોસ્ટ અપોન ટોટલ. તમારે તમારા પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાં કોસ્ટની કોલમનો જે ટોટલ આવે છે એ મૂકવાનો છે ન્યુમરેટરમાં, અપોન ટોટલ. ટોટલ મીન્સ કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ, એમનો ટોટલ મૂકવાનો છે એન્ડ મલ્ટીપ્લાય ઇટ વિથ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક કે જેમાં ઓલરેડી પ્રોફિટ છે ઇન્ક્લુડેડ છે. યુ વિલ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ વેન વી વિલ સી ધ ફોર્મેટ ઓફ પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ. હિયર ઇઝ ધ ફોર્મેટ ઓફ પ્રોસેસ અકાઉન્ટ. When you are calculating the interprocess profit method examples, at that time you need to prepare the 3 columnar account. એટલે કે તમારે 3 columns account છે પ્રિપેર કરવાનું રહેશે. Number 1, here same way 2 sides. I am not mentioning over here debit and credit, but you need to mention over here debit side and credit side. On a debit side, 4 columns are there: particulars, total, cost and profit. Same way on the credit side, again 4 columns are there: particulars, total, cost and profit. Now students, on a debit side, you can see first one, opening stock. Which type of opening stock? Generally in process 1, જ્યારે first process account હોય ત્યારે એમાં ઓપનિંગ સ્ટોકમાં શું હશે? બેઝિક રો મટીરિયલ. સેકન્ડ વન, ટુ મટીરિયલ, દેટ મીન્સ એડિશનલ મટીરિયલ વિચ યુ આર પરચેઝિંગ. દેન વેજીસ ઓર યુ કેન સે ડાયરેક્ટ વેજીસ. આ બધાનો તમે ટોટલ કરો છો. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા ઓપનિંગ સ્ટોક, મટીરિયલ કે વેજીસમાં ક્યાંય પણ પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં. ક્યારે? ફર્સ્ટ પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાં. એટલે તમે એ અમાઉન્ટ કોસ્ટના કોલમમાં પણ મેન્શન કરો છો અને ટોટલના કોલમમાં પણ મેન્શન કરો છો, જ્યારે પ્રોફિટના કોલમમાં ડેશ. દેન યુ આર મેકિંગ અ ટોટલ ઓફ ધીસ, પછી ટોટલ કરો છો એન્ડ માઇનસ કરો છો ક્લોઝિંગ સ્ટોક.
આપણી બધાની જનરલ પ્રેક્ટિસ શું છે કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપણે ક્રેડિટ સાઇડ મેન્શન કરીએ છીએ, બટ ઇન ધીસ મેથડ વી આર ડિડક્ટિંગ ફ્રોમ ધ ડેબિટ સાઇડ. તમે તમારો ક્લોઝિંગ સ્ટોક અહીંયા ડિડક્ટ કરો છો. સેમ છે ને કે ક્રેડિટ સાઇડ મેન્શન કરું કે પછી અહીંથી માઇનસ કરું. ફોર ધીસ મેથડ વી વિલ ડિડક્ટ ફ્રોમ ઓવર હિયર. માઇનસ કરો છો ક્લોઝિંગ સ્ટોક. માઇનસ કર્યા પછી અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો એન્ડ દેન યુ વિલ એડ ધ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. એટલે કે તમારા એડિશનલ કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સીસ હોય, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ હોય તો એ તમે અહીંયા એડ કરો છો. એન્ડ એટ લાસ્ટ યુ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટોટલ, જેમાં તમે તમારો પ્રોફિટ પોર્શન એડ કરો છો એન્ડ અગેન લાસ્ટમાં ટોટલ કરો છો. એન્ડ on a credit side you are just writing by next process account, that means by transferring to process B account or process 2 account, and in that you will transfer it the total price જે તમને લાસ્ટમાં મળે છે એ જ બધી અમાઉન્ટથી તમે નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. ઇન શોર્ટ 3 columns needs to be used. સેકન્ડ કોલમમાં કોસ્ટ રેકોર્ડ કરો છો, થર્ડ કોલમમાં પ્રોફિટ રેકોર્ડ કરો છો, અને જે ફર્સ્ટ કોલમ છે ટોટલ એમાં કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ બંને છે એ ટોટલ કરીને મૂકો છો. આઈ હોપ ધ ફોર્મેટ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? એન્ડ ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ ફોર્મ્યુલા of finding out the unrealized profit in closing stock, because કોઈ એડિશનલ ફોર્મ્યુલા કે વર્કિંગ નોટ્સ આ સમ્સમાં આવશે નહીં apart from this formula. Now students, you will better understand that how to prepare this process accounts when we directly start with the practical examples. But before that, after completion of unit number 1 ના એટલે કે ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગના બધા એક્ઝામ્પલ્સ પૂરા કર્યા પછી તમને પ્રેક્ટિસમાં જે સમ્સ આપેલા છે એ પણ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી give the next title on a new page, that is unit number 2. તમારી બુકમાં ટાઇટલ આપજો unit number 2 and what you will supposed to write down. તમારે શું લખવાનું છે? Number 1, meaning of process costing, then examples, then write down this point, that is first and second method, then directly start with the second method, that is at cost plus profit. Write down this concept and directly write down the next point, that is elements of cost at each process. Just note down this point in your book and then directly write down formula to find out unrealized profit in closing stock. And last, draw this format of process account. Students, I hope in today's session you have understood the basic concept and calculation of process account or process costing. From the very next session we will start directly with the practical examples of process costing. Directly next lecture થી આપણે practical examples છે start કરશું. So before that, get ready with this up to content, right? એ પહેલાં અહીં સુધી તમારું કન્ટેન્ટ છે રેડી કરી નાખજો, તમારી બુક્સ છે પ્રિપેર કરી લેજો and then directly start with the practical examples. So here with this we are concluding the session of today. Thank you very much and have a nice day.